Live long and prosper, comrades. Живем и процветаем, товарищи. So let's continue encyclopedia with the learning of the basics about some types of animals, and let's start with the kangaroo. Ну и продолжаем мы, собственно, с кенгуру. Кенгуру– это сумчатые млекопитающие. Голые, глухие, слепые детеныши кенгуру рождаются примерно через месяц после зачатия и весят всего несколько граммов. Однако они способны самостоятельно заползти в материнскую сумку и накрепко присосаться к молочной железе. При этом мать кенгуру может совершать по обыкновению свои гигантские прыжки длиной до 10 метров и высотой до 2 метров. Скорость движения этих сумчатых составляет до 70 км в час. Все эти упражнения малыш проделывает вместе с мамой под защитой спасительной сумки. Лишь по прошествии нескольких месяцев кенгурята высовывают из сумки свои любопытные мордочки, а через 200 дней совершают свою первую самостоятельную прогулку. So kangaroo is also considered the mammals, and well, when they birth, they are blind and very small, and after 30 days after the sex, they weigh only a few grams. But the small kids, they are placed inside the kangaroo bag, and there they start to suck mother tits. But though the kid is inside the bag, the mother kangaroo still can perform its jumps with the height of 2 meters in height and 10 meters long. The speed of this animals is 70 kilometers per hour, so they jumps with a speed of 70 kilometers per hour. That's impressive. And all of those actions the baby kangaroo sustains with the mother in the protected bag, and only after a few months it can show its face outside of the mother's bag, and after 200 days they step out of the bag and makes their first walk, something like so. Okay, let's see here. Гепард обитает в африканских саваннах. Он является самым быстроногим млекопитающим на Земле. В погоне за газелью гепард может развивать скорость до 110 км в час. В прошлом из-за способности к быстрому бегу гепардов использовали на охоте. К сожалению, во многих районах Африки гепардам грозит вымирание. So cheetah lives in a African savanna. They are the fastest mammals on Earth that capable to reach speeds over 110 and 10 kilometers per hour. Because of their fast speed in the history, they were used as the hunters in order to fast catch their prey. But today they are set on the age of extinction. Okay, let's go the next to the whales. Самые крупные из живущих на Земле млекопитающих – это синий кит. Он может достигать в длину 35 метров и весить около 130 тонн. Многие киты способны нырять на глубину до 1000 метров и всплывать на поверхность для вдоха лишь через час. В прошлом киты населяли все океаны планеты, но хищнический китобойный промысел поставил их под угрозу вымирания. So whales are the hugest animals on Earth today. They are like 35 meters long. They can reach the length of 35 meters long and weight over 130 tons. So this is like 10 different trucks.
So the majority of whales, the biggest whale is blue whale. So the majority of whales could dive on the depth of 1,000 meters and stay there for at least an hour. And they need to breathe only like 1 time per hour. This is amazing. So in the past, they lived in every ocean on the planet, but because of the fishing and killer whale ships, they are put on the age of extinction. Oh, humans. Well, though some kinds of the animals were extinct and killed by the humans, this shows, well, there are types of the animals that that killed the other types of the animals through the history of evolution. If we see that they like eat some not adapted variants of the other animals. So this is the biological survival, the survival of the fittest, like so. But that some of the animals are extinct or put to the age of extinction, and the majority was extinct during the fall of the meteorite. Like the majority of dinosaurs died after that, and in the aftermath of that fall of the asteroid. So this is the nature, not the prettiest and the kindest thing in the world. Дельфины – это ближайшие родичи китов. Это одни из самых умных животных планеты. Обладая прекрасно развитым мозгом, дельфины способны выполнять сложные задачи. И это делает их самыми желанными объектами различных исследований. Отличная способность прощупывать местность с помощью эхолота помогает дельфинам ориентироваться даже в условиях ограниченной видимости. So dolphins are the closest relatives to the whales, and they also considered to be the mammals. And there is the myth that the dolphins are one of the smartest animals on Earth. But if you see the real behavior of the dolphins, they are really stupid, and they are more stupid than a dog or a cat. So after watching those videos of how the dolphins behave and how stupid they could be, I doubt that they are the smartest. I think that is more the myth. But we can judge them at the smartest animal that lives in the water and the fluid. If judging from that point of view, yeah, the dolphins are the smartest from all the water life. Because of their smartness, they are often used as the experimental animals in the Western zoology, but not in the Eastern, like in the Soviet Union. But there was studies of dolphins in Soviet Union also. So they, because they have the sonar, they can use it to navigate themselves in a harsh environment with a very low visibility. Like so. Что еще хочу сказать по поводу вымирания животных? Вот было насчет китов, что вымирают там киты, вымирают эти самые гепарды. Ну, что человек какое-то особенное животное, по этому поводу поднимают вопросы. Нет. На самом деле, регулярно в истории эволюции встречается, что какие-то более лучшие виды уничтожали виды более слабые. Ну вот, например, зайцы, когда попали в Австралию, они заполонили там просто все.
и в том числе стали вытеснять местные виды, потому что просто нету конкурентов для зайцев. Да. А если туда доставить каких-то охотников на зайцев, то они могут выдавить, например, сумчатых волков, которые живут в Австралии, и многих других представителей местной фауны, которые пока выживают в Австралии, но если предоставить других животных, то они могут выдавить их из цепи. Поэтому в истории такое случалось. Случались и массовые вымирания. Их было несколько в истории. Ну, один из последствий после падения астероида — это смерть динозавров. Это самое известное вымирание. Но массовые вымирания были и другие. Например, когда вымерли те же эти самые как саблезубые тигры, мамонты и ряд других животных. Вот. Поэтому такое происходит, и то, что человек, ну, конечно, интереснее, благодаря интеллекту человек может сохранять многие виды животных, но, тем не менее, уничтожение человеком каких-то видов полностью под корень, это все еще подпадает под законы природы и обычное поведение животных в дикой среде, поэтому здесь ничего странного нет. Окей, let's continue. Он продолжает. Еще я хочу сказать по поводу преувеличения того, что дельфины самые умные. Я много видел роликов по поведению дельфинов, но они весьма дебильно себя ведут. Собаки, скажем, и коты ведут себя умнее, чем дельфины. Но если посчитать их как самых умных из тех, кто живет в водоемах, то да, в этом случае можно посчитать, что это самое умное водоплавающее животное в таком ракурсе. Но не одно из самых умнейших животных. Не-не-не, далеко нет, потому что снова-таки поведение их, если смотреть на реально наблюдать, весьма тупое. Кроме позвоночных, существует обширная группа представителей живой природы беспозвоночных. К ним относятся прежде всего насекомые, а также пауки, моллюски, черви. Их строение весьма различно, но главное, что их объединяет, это отсутствие костного скелета внутри тела. Это и послужило основой для их общего названия – беспозвоночные. So there is the greater amount of animals which represent the group of invertebrates, the animals which do not have the skeleton inside. For example, to them we can consider like insects, spiders. Well, spiders are insects. The mollusks, worms, etc. Their structure of the body differs very different, but all they are united is that they don't have the inner skeleton. Well, like the insects, they have the exoskeleton, so their structure of the body is supported by the external skeleton, not the inner skeleton. And the worms or mollusks, they don't have skeleton at all. Well, they like slimy things that could change their form pretty easily. По количеству видов более миллиона. Насекомые превосходят все другие формы жизни на Земле. В ходе эволюции именно умение летать во многом способствовало такому успеху насекомых. У насекомых имеется всегда 3 пары ног. От внешних неблагоприятных воздействий и от врагов они защищены так называемой хитиновой оболочкой. Часто они имеют впечатляющую окраску. Некоторые насекомые, например, муравьи или пчелы, способны к сложному социальному взаимодействию. So judging by the variety of species, the insects are the most variable. There are more than a million different species of the insects on Earth. During evolution, the majority of them adopted the ability to fly, which helped them greatly. The majority of insects have 3 pairs of legs. When you can take out one pair, and they will be like 4 pair legs, so, or even to take out 4 legs, so it would have 1 pair. But the majority of them have 3 pairs of legs. But there is also insects that have 4, for example, spiders. So they are protected from the outer environment and mechanical dangers. They are protected with the chitin
exoskeleton. So their skeleton is not inside the body but outside the body. Often they have a very exotic and strange colors, and some of the insects, for example ants or bees, they are the social type of insects which have a very developed and interesting social structure of their insect society. Like so. And we see the different types of the insects here. The butterflies, the bugs, the flies, etc., etc. Многие насекомые живут большими группами. Их называют общественными насекомыми. Медоносные пчелы живут семьями, которые включают до 70 тысяч особей. Пчелиная семья имеет матку, рабочих пчел и трутней. Чтобы жизнь и работа семьи происходила слаженно, необходимо взаимодействие и коммуникация между пчелами. So many insects live in large groups. And they are called these social insects. For example, honeybees lives in families that consist of more than 70,000 individuals. The bee family consists of a queen, worker bees, and the drones. So in order them to survive and to work properly, they need the social interaction between the bees. Для общения пчелы используют затейливый танец. Когда пчела-работница находит медоносные цветки, то возвращается в улей и передает эту новость другим пчелам. При этом она совершает танец на сотах, которые расположены вертикально. Своими движениями она указывает сородичам направление полета. So the bees uses the so-called dances in order to communicate. So when the worker bee founds the flowers, it returns back to the hive and dances there, depending on the type of the dance. Yeah, like break dance, or they can dance like foxtrot, cha-cha-cha, or something else. So depending on this dance, the other bees could see how far the flowers are and how big amount of the honey they can produce from those flowers. And also with her moves, the bee shows the direction where the flowers are situated. Well, so dancing is showing where the honey is. Если цель находится на расстоянии менее 90 метров от улья, то пчела-работница, нашедшая данный источник питания, совершает круговой танец. Для других рабочих пчел это сигнал о том, что источник питания недалеко. Пчелы начинают облетать улей по расширяющейся спирали и находят цель. В общем, что хочу сказать, да, вы услышали, что пчела, если заметила цветы, то она возвращается и начинает танцевать на сотах. Ну и, собственно, в зависимости от того, где находятся цветы, и какой-то цветы, насколько там жирные запасы пыльцы, они могут танцевать, ну, например, рок-н-ролл, там, джайв, фокстрот, разные такие танцы. Соответственно, люди научились танцевать у пчел. Ну, такое, немножко юмора, да, странного пчелиного юмора. So if the flowers are situated on the distance lesser than 90 meters from the hive, the bee dances in circles, and she dances like some European dances like foxtrot or waltz. And this is the signal to other working bees that the flowers are somewhere near. So they fly out of their hive and start to circling around in a search of the flowers, like in a springing spiral. Yeah, springing spiral. Am I correct? Правильно сказал. Если находка лежит на расстоянии, превышающем 90 метров, пчела в танце выписывает восьмерку, особо выделяя перешеек восьмерки движениями задней части тела. В зависимости от удаленности источника,
пчела совершает танец все медленнее. Чем дольше танцует первооткрывательница, тем обильнее найденный ею медоносный источник. Ну и стоит дополнить, что когда расстояние длиннее, чем 90 метров, то есть до 90 метров кругами пчелы танцуют какие-то европейские танцы. Ну там, допустим, этот самый вальс, да, венский вальс, тот же самый фокстрот, например. А когда уже выше 90, ну то есть больше 90 метров, то они начинают танцевать латиноамериканские танцы, ну типа румба, там джайв, да, соответственно, чача, та же сальса, бачата. Вот как-то так. И сейчас мы это увидим. So if the flowers situated on the distance longer than 90 meters, the bee starts to dance in a number of 8, like the Latin dances, so cha-cha, rumba, salsa, etc. And depending on the distance the thickness of the flowers, the bee starts to dance slower and slower. As long for the so the period for how long the bee dances determines how much flowers is situated there. And let's look at that. И смотрим, как они танцуют. Okay, so here you see the salsa dance. Yeah. Значит, вот она, когда проходит, собственно, начинает посередине восьмерки вот выписывать сальсу свою, да, и показывать направление, где находятся цветы. You see, here it go. Oh, how good she dances. Как хорошо танцует пчела. Просто непередаваемо. And... Okay, so this is really logical and very amazing. 10 out of 10 dances. Значит, 10 из 10, знаете, вот если оценивать, как танцуют пчелы, 10 из 10 однозначно выиграла конкурс танцевательный, там, лучшая танцевательная пчела Европы, типа того. So this bee definitely won the prize of the best dancing bee in the Europe or in the world. Write down how you think about that. Яркая, броская внешность таит немало опасностей для своих обладателей. Многочисленные враги легко могут найти такую жертву. Поэтому многие насекомые предпочли маскировочные костюмы, которые сделали их незаметными среди естественного окружения. Такие насекомые могут быть похожи на листок, сухую веточку или камешек. Кузнечик, бродячий лист, как 2 капли воды, похож на окружающую его листву. Тем самым он надежно защищен от своих врагов. So colorful colors on the body of the insects could also be the danger for this insects. So there is many types of the insects that adopt the other tactics, and they are camouflaging themselves. So they looks like the leaves or the small like small branches, etc. And well, they look like those branches or leaves, and nobody takes them because they think that this is the leaves or the branches. And this is how those insects survive and are protected from their enemies. Некоторые насекомые пользуются методом предупреждения «осторожно, я ядовит», хотя на самом деле они совсем безобидны. Такое явление называется мимикрией. Эти насекомые обзавелись предупредительной окраской и имитируют внешний вид ядовитых соплеменников. Так, например, безобидная южноамериканская бабочка-белянка является почти точной копией ядовитой бабочки геликониды, а лишенный жала цимбекс величиной и раскраской напоминает опасного шершня. Some of the insects have adopted another strategy of defense. They are mimicking the look and the colors of the dangerous relatives. So by themselves, those insects are harmless, but they use the look and the colors of those dangerous kind of the species. So for example, the harmless Simbex adopts the look and the appearance of the more dangerous relative wasps or hornets.
And there are other insects that copies the look of the dangerous species. Some butterflies do that, etc. Многие насекомые в течение жизни неоднократно меняются до неузнаваемости. Так из невзрачной или вовсе уродливой гусеницы развивается необыкновенной красоты бабочка. Такое превращение называется метаморфозом. So many of the insects change their forms during their lifespan very dramatically. For example, very butterflies, they begin to their life as the caterpillars. And for example, the Colorado bug that eats potato and tomatoes and other leaves. It starts also its life at the caterpillar, and on some period of time they transform into butterflies or into bugs. The process of transformation called metamorphosis. And also, if you know such animals, such a breed as zergs, they also can dramatically transform during their period of life, or as you remember this type of zerg species as carrigan that transformed from them human to the some weird queen of blades, etc. Чаще всего бабочки откладывают яйца на растения. Вылупившиеся личинки используют эти растения как источник пищи. Гусениц дневной бабочки павлиний глаз можно встретить только на крапиве. Без подходящего кормового растения гусеницы могут погибнуть. Ну и хочу сказать по поводу некоторых насекомых и видов животных. Да, действительно, они могут очень сильно меняться в течение своей жизни. Вот, допустим, если взять зергов, да, это такой инопланетный вид существ, то они могут очень сильно эволюционировать и изменяться в течение своей жизни. Например, такой вид зергов, как королева клинков, да, собственно, вначале была простой девушкой, а потом стала тварью безбожной, вот, которая грызет всех. Поэтому очень остерегайтесь, это опасно. Вот зерги это очень опасные животные. Ну, такая немножко реклама. So about the zergs, there was like a little bit joke. I hope you understand that. So the butterflies often drop their eggs onto the plants, and when the caterpillar is well is burned, have a well birth, and when burned is not appropriate word, I don't know the word. So when the caterpillar is walks out of those eggs, it starts to feed itself with the leaves, and the caterpillar they eat a lot. Гусеницы очень прожорливы и быстро растут. Внешние покровы насекомого не участвуют в этом росте, поэтому гусеницы регулярно линяют и приобретают при этом новую, подходящую по размеру оболочку. So caterpillars grow fast, and their shell does not support that growth, so they change their skin pretty often, as snakes do. Когда гусеницы достигают необходимых размеров, они свивают кокон и превращаются в куколку. Стадия куколки может существовать несколько недель или даже месяцев, и трудно представить, какие сложные процессы происходят при этом под оболочкой кокона. Полная перестройка тела гусеницы приводит к исчезновению уже ставшей ненужной оболочки, дремавшие ранее клетки начинают свой рост, закладываются новые органы. So when the caterpillars grow to certain size, they then start to create the cocoon, or as we call chrysalis. And inside that chrysalis, they can stay for a few weeks or even months. And during this stage, very dramatic changes in their body starts. So, for example, the whole organs change, the structure of the body changes dramatically, and this so great changes in their structure that they even feed different types of the foods. And you know that Queen of Blades, Kerrigan, she also transformed herself in one of these chrysalis. Yeah.
Glory to the hive mind, glory to the zergs. Слава зергам! Мы помним, что Керриган тоже вот в такой куколке была, и она превратилась в королеву клинков. Товарищу ту, которая жрет все подряд. И, наконец, наступает момент, когда бабочка выходит из кокона. Сразу же в крылья поступает жидкость, которая затем снова откачивается. При этом возникают так называемые воздушные трубки, дающие крыльям необходимую легкость и прочность. Изменился не только внешний вид насекомого, но и его меню. Большинство бабочек питается цветочным нектаром, который они добывают своим длинным хоботком. So after some time, the insect steps out from the chrysalis, and in majority times this is a beautiful butterfly, but also could be the colored bug. And the tubes inside their wings is filled with air, so it is very light and thin, and they now can fly over. But not only the look and the shape of the insect changes, it also changes the ration. For example, the caterpillar ate a lot of leaves. For example, this leaf is eaten by caterpillar, and when it's transformed, now it takes not the honey, but dust, yeah, the plant dust, and feeds with it. But if we are talking about the colored bug, no, these stupid things, they continue to eat the leaves and to eat the potatoes, scummy, dirty bastards. У пауков 4 пары ног. Многие из них ловят свою добычу при помощи специальной сети – паутины. Паутина представляет собой сложную систему сплетенных между собой клейких и неклейких нитей. Каждый вид пауков плетет свою паутину по своему собственному образцу. Когда жертва попадает в сеть, она запутывается в клейких нитях и не может освободиться. Тут же подоспевший паук впрыскивает в свою добычу пищеварительный сок. Тело жертвы переваривается, и паук высасывает содержимое. So spiders have 4 pairs of legs instead of the majority of the insects. So majority of their catches their prey with the use of the web. The insect flies inside that web and could not evade this web. So when the spiders see that the some insect is caught in the web, it closes in and surges in some amount of the acid juice in order to transform internal organs of the preyed insect into the feeding juice, and then they suck this juice from the insect. This is capable because of the insect's exoskeleton, because all the juice retains in the exoskeleton of the insect, and if they had no exoskeleton, this type of the feeding was impossible to implement. Something like so. Моллюски подразделяются на брюхоногих, двустворчатых и головоногих. Мягкое тело брюхоногих и двустворчатых моллюсков бывает защищено и покрыто раковиной. Головоногие моллюски в ходе эволюции утратили раковину или значительно уменьшили ее размер до небольшой пластинки. При этом они выиграли в скорости передвижения, как, например, кальмары или каракатицы. So there are different types of mollusks. The gastropods mollusks, they look more like snake. The cephalopod mollusks that looks like the caracatids and others like beasts from the pictures of the sailors, and the two-valved, bivalved mollusks. Something like so. So majority of them have no skeleton. Someone could retain some amount of the shell,
etc. But they usually they'll live in the water. But for example, gastropods, they could live on the surface. Большинство наземных брюхоногих моллюсков, как, например, виноградная улитка, носят на себе вместительное жилище, в котором они укрываются зимой или в засушливую пору. Улитки медленно продвигаются вперед за счет волнообразных движений мышц ноги, пробегающих по плоской подошве. Скользкая и непромокаемая дорожка слизи позволяет улитке передвигаться по разным видам поверхности, в том числе и по острым, и при этом не ранить своей нежной кожи. So the majority of gastropods, for example, snails, have the protective shell on its back, and they hide there in the winter or any hard conditions or in a situation of hazard. Snails move very slowly with the use of their muscles, with their movement somewhat close to the snakes. Because of the slime, they could move through different obstacles and does not receive any damage to their very gentle against cephalopods and belly, where a gentle belly, they do not receive any damage. Let's be like so. В отличие от брюхоногих, головоногие моллюски двигаются очень быстро, что обусловлено их хищным образом жизни. Некоторые головоногие достигают огромных размеров. Например, глубоководные кальмары бывают длиной до 18 метров и весом до 2 тонн. So cephalopods usually like moves very quickly because they have they are the predators, and they need this fast movement in order to survive. So they live they live in the fluid environment in the waters, and could grow to the large like the huge proportions, like 18 meters long. And they uses jet propulsion in order to move quickly, like so. Головоногие движутся реактивным способом. Втягивая и силой выталкивая воду, они скользят в глубинах моря точно живые ракеты. Если каракатице грозит опасность, она выбрасывает в воду струю черной жидкости. Чернила расплываются в воде, и под прикрытием этого густого черного облака моллюск благополучно покидает поле боя. So the cephalopods use jet propulsion in order to move in the water. So they look like the biological rockets that lives inside the depth of the seas. And if they are endangered, they can drop the clouds of ink in order to protect themselves and to rapidly swim off the danger. So this is again end of the encyclopedia. Live long and prosper, comrades. Вот и конец энциклопедии по зоологии. Живем и процветаем, товарищи. До следующего эпизода.